ஸோ இந்த பிளேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. இங்கே ஒரு ட்ரோன் ஷாட் எடுக்கலாம். பட் நான் போகிற வழியில் சூப்பரான ஒரு ஸ்பாட் ஒன்று பார்த்தேன். செம்ம சீனிக்காக இருக்குது. ஸோ நீங்கள் யாராச்சும் வால்பாறை வரீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் இந்த அதிரப்பள்ளி ரூட் எடுத்துகிட்டு வாங்க. இந்த ரூட்டு ஃபுல்லாகவே சூப்பராக இருக்குது. ஹலோ கைஸ், ஐம் பேக் வித் another வீடியோ. சேனலுக்கு புதுசாக வரீங்கன்னா என் பேர் சிவா. நான் நிறையா ட்ராவல் ரிலேட்டட் வீடியோஸ்லாம் போடுவேன். இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நான் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வால்பாறை ட்ரிப்பில் இருக்கேன். ஸோ லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த டீ எஸ்டேட் ட்ரோன் ஷாட்ஸ்லாம் போட்டிருப்பேன். யாராச்சும் பார்க்கல அப்படின்னா நம்ம சேனலில் வால்பாறைன்னு பிளேலிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணியிருப்பேன். மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள். ட்ரோன் ஷாட்லாம் சூப்பராக வந்துருந்துச்சு. ஸோ இப்போ என்ன அப்படின்னா நான் இங்கேருந்து sholayar டேம் கிளம்பிட்டேன். sholayar டேம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து ஒரு 40 கிலோமீட்டர்ஸ் காட்டுது. இந்த ரூட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே டீ எஸ்டேட் தான். ஸோ sholayar டேம் வந்து வால்பாறையிலேருந்து அதிரப்பள்ளி ரூட்டில் இருக்குது. அதாவது நம்ம வால்பாறை 40 ஹேர்பின் பெண்டும் ஏறி மேலே டவுனை தாண்டி நம்ம அந்த அதிரப்பள்ளி ரூட் எடுத்து போகணும். I would never wait for something to let it go to waste with everything at stake. I thought I would take it all back. I just wanna make this thing last, but we're running out of time. We were doing alright, holding on, but I'm losing the fight. Could we run away? I know if we just hit ground, running, closing off all the world with no light coming in. sholayar டேம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து ஒரு 7 to 8 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது. பட் நான் போகிற வழியில் சூப்பரான ஒரு ஸ்பாட் ஒன்று பார்த்தேன். செம்ம சீனிக்காக இருக்குது. அது உங்களுக்கு காட்டுற பாருங்கள். ட்ரோன் ஷாட் எடுக்கிறேன், அதை பாருங்கள். The seasons come and go like thoughts of you, like a wave returns to the sea into the blue. They change but in a cycle that I can't lose, each painful but delightful to live through. You came into my life just like another season, not for long, just a time, just like another season. Maybe this time next year you'll reappear for no reason, but I'll cherish every day until you come my way this season. The seasons turn and change just like your mind, like the sun gives into the moon, into the night. Time continues marching, it slowly crawls, with each new one starting, I recall. அதாவது ட்ரோன் ஷாட் பார்த்துருப்பீங்க. அந்த இடம் பார்த்தீங்களா எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு. சுற்றியும் பார்த்தீங்கன்னா மலை, அதாவது டீ எஸ்டேட்டு. அதுக்கு கீழே சுற்றியும் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி, நடுவில் சின்ன சின்ன லேண்ட் இருக்குது. பார்க்குறதுக்கு லிட்டரலாக ஒரு குட்டி ஐலாண்டு மாதிரிலாம் இருந்துச்சு.
இந்த ரூட்டில் இந்த மாதிரி ஒரு பிளேஸ் இருக்குன்னு நான் கொஞ்சம் கூட எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லை. நான் எப்போவுமே ஒரு விஷயம் வந்து மனசில் நினச்சிப்பேன், நம்ம போகிற டெஸ்டினேஷன் வந்து நல்லா இருக்கோ இல்லையோ அந்த ரூட் வந்து நல்லா இருந்தாவே எனக்கு ஹாப்பியாக இருக்கும். அதுக்கேற்ற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அன்எக்ஸ்பெக்டடாக இந்த ஒரு ஸ்பாட்டை வந்து நான் பார்த்தேன். இப்போ என்னென்னா நான் சோலையார் டேம் தான் போயிட்டுருக்கேன். பட் அந்த டேம் வந்து மொக்கையாகவே இருந்தாலும் இந்த பிளேஸில் எனக்கு கிடைச்ச ஹாப்பினஸ்ஸே எனக்கு வந்து போதும். இந்த வீடியோ எடிட் பண்ணும்போது மேபி எனக்கே தோணலாம் என்னடா ஓவராக பேசிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்ட்டு. பட் இந்த மொமெண்ட்டில் எனக்கு இருக்கிற எக்ஸைட்மெண்ட் தான் இந்த வீடியோவில் சொல்கிறேன். ஸோ நீங்கள் யாராச்சும் வால்பாறை வரீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் இந்த அதிரப்பள்ளி ரூட் எடுத்துகிட்டு வாங்க. இந்த ரூட்டு ஃபுல்லாகவே சூப்பராக இருக்குது. இந்த வீடியோவே இந்த ஒரு அழகான பிளேஸ்லேருந்து என் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சி அப்படின்னா லைக் பண்ணிட்டு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அடுத்த வீடியோவில் நான் சோலையார் டேம் போகிறத காட்டுறேன். பாய்.